টাইটেল বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। Scene 1. Bangladesh rural morning, soft sunlight, children running barefoot on green fields, birds flying. শিশুর প্রথম হাসি, প্রথম কথা আর প্রথম স্কুলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, এগুলোই তার জীবনের ভিত্তি। আর সেই ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। A child's first smile, first words, and the first step into school, these moments lay the foundation of life. And that foundation begins with pre-primary education. Scene 2. Bangladesh pre-primary classroom, 5-6-year-old children sitting with colorful pencils and notebooks, female teacher in sari teaching warmly, natural light entering from windows. বাংলাদেশের গ্রাম হোক কিংবা শহর, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এখন প্রতিটি শিশুর জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এখানে তারা শুধু পড়াশোনা নয়, শেখে খেলা। Whether in villages or cities, pre-primary education has become essential for every child in Bangladesh. Here, they don't just study, they learn through play, music, stories, and social interaction. Scene 3. Group of Bangladeshi children sitting in a circle, singing rhymes, some playing outside, jumping and laughing, female teacher clapping and encouraging them. খেলার মাধ্যমে শিক্ষা, এই ধারণাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল। কারণ শিশুর মন আনন্দে ভরপুর থাকলে শেখার আগ্রহ বেড়ে যায়। Learning through play, this is the essence of pre-primary education. When a child's heart is filled with joy, their eagerness to learn grows naturally. Scene 4. Bangladesh rural mother in traditional dress walking with her child holding hands after school, child smiling brightly, green fields. অভিভাবকেরাও আজ বুঝতে পেরেছেন শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কতটা জরুরি। Parents too have realized how crucial pre-primary education is for shaping a child's bright future. Scene 5. Split scene, modern pre-primary classroom in Dhaka city with colorful walls transition to rural bamboo-ended classroom under trees, children equally joyful in both. শহর থেকে গ্রাম, বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। একে ঘিরে গড়ে উঠছে এক নতুন প্রজন্ম। From cities to villages, pre-primary education is spreading across Bangladesh. And with it, a new generation is taking shape. Scene 6. Children releasing colorful balloons into the sky. আজকের এই ছোট্ট শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের আলোকিত বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। তাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে এখান থেকেই, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। These little learners of today will build the enlightened Bangladesh of tomorrow. And their journey begins here, with pre-primary education. সবার অধিকার, children waving goodbye with smiling face. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, একটি শিশুর জীবনের প্রথম আলো। Pre-primary education, the very first light in a child's life.